Katika chumba cha habari, ni matumaini yangu kwamba uko mzima buheri wa afya. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko, ni kufahamisha yanayojiri katika maeneo tofauti humu nchini. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi. Chini ya dakika 30 bila shaka utaweza kuenjoy katika lugha ya King'enge. Tukianzia maeneo ya kaskazini mashariki, ni kwamba kamishna wa ukanda wa kaskazini mashariki Nicodemus Ndalana ametoa onyo kali kwa wanasiasa wanaojaribu kubuni makazi yasiyo rasmi katika maeneo hayo tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Akizungumza katika mji wa Mandera, Ndalana anasema kuwa wanasiasa wameanzisha njama hiyo ili kuwadanganya wapiga kura. Aidha, kamishna huyo ametaja vita vya kikabila vinavyoshuhudiwa baina ya jamii ya Murule na Gare kupangwa na wanasiasa katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Na ndio nataka kusema kinagaunaga ni ya kwamba mahali ambao kuna vurugu, mahali ambao hakuna makubaliano, serikali imeamua mzuri kupitia National Security Council ya kwamba kusifanyike new settlement. Hakuna kitu itaendelea hapo. Na juzi kulikuwa na komiti imeketi ambayo ilikuwa baina ya political leaders wa hapa, elders, ambayo iliketi kwa siku 4. Walitoka na proposals kadhaa. Proposal moja, na ile ilikuwa ya muhimu sana, ni kuhimiza watu wa kutoka area hiyo ya kwamba hakuna settlements mpya zitaendelea hiyo sehemu mpaka tata la mpaka ama tata walio nalo huko litatuliwe. Na nimekuja kuhimiza hayo ambayo walipitisha, kusema ya kwamba hakuna, na narudia tena, hakuna new settlements itakubaliwa iendelee hiyo sehemu ya Yedho unless otherwise. Na tutajali ni nani. Na hiyo ni mwito ambao mimi nimepitisha, si mimi peke yangu, nimepitisha na security team yangu yote ambayo mnaoiona niko nayo. Naam, tukitoka maeneo ya ukanda wa kaskazini mashariki, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Embu, ambapo madaktari katika kaunti ya Embu wametishia kugoma baada ya kuupa uongozi wa kaunti hiyo makataa ya siku 7, wakitaka malalamiko yao yakiwemo kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa miezi 2. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti Daktari Dennis Mugambi amesema kwamba madaktari hawapandishwi vyeo kwani wamebaki katika nyadhifa walizomo kwa miaka 10 na zaidi. Mwenyezi Mungu, unajua tuko na familia zetu, tuko na maboma Mwenyezi Mungu ya kulisha, lakini hawa watu wa Embu County Mwenyezi Mungu ile kitu tungependa kuambia wananchi wa Embu County ni kwamba sisi kama madaktari tunawapenda sana. Tunapenda watoto wenyu, tunapenda kila mtu. Tunajua ndio wakati watu wako wagonjwa sana na COVID hapa Embu County. Watu wameanza kulemewa na mgonjwa mingi sana, lakini tunawaambia baada ya siku 7, hata mapenzi yetu tunawapenda kabisa, lakini muanze kutafuta huduma za afya kwa neighboring county, sababu Embu County hakuna daktari hata mmoja atakuwa anafanya kazi. Daktari wote wa Embu County watafunga hospitali zote. On Wednesday next week, on 9th, there shall be no work going on in Embu County. Na bila shaka mtazamaji, kauli yako ni ya muhimu sana kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko, nikizidi kukufahamisha taarifa zinazojiri katika maeneo tofauti humu nchini. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Nikufahamishe kuhusu siri fiche yenye historia ya zamani kuhusu vita vya pili, ambapo kuna handaki lenye michoro na majina. Wakati huo watu walijificha katika handaki hilo katika mapigano ya vita kati ya mwaka wa 1940 na mwaka wa 1944. Wenyeji wanasema kuwa eneo hilo la Mau linafaa kuhifadhiwa kama sehemu ya kuwavutia watalii. Hebu tazama. Hii shimo ilimalizwa 1944 wakati iliisha.
ilikuwa na chungwa kabisa mpaka inasafishwa nje kila asubuhi. Sasa maaskari wale walikuwa naajiriwa kazi, sasa walikuwa naenda kuangalia kama kuna kitu imekanyanga huko ama mtu. Baada ya makabili kuna watu walikuwa naingia huko, kwa sababu hapo mbele ya heshima mwisho kabisa kulikuwa shule, na hiyo shule iliweza kufungwa wakati sasa inji ilikuwa na yumba kwa sababu Wakenya walikuwa nataka uhuru, walikuwa wanapunguzana wazungu. Ndani iko section 1 unaenda unainama, section ya pili, section ya 3 unaenda unaisimama, alafu iko karibu section mpaka 10 na huko mbele imeporomoka. Timu inatakana serikali watuundie kurekebisha juu tunaona inaweza kuwa benefit kwa serikali juu ya tourism attraction. Wasungu wakikuja hapa wanakuja kulearn kitu hapa, pia watoto wetu wanajua hii kitu vile umeumba hata inashangaza. Hata sisi vile tumeona tu inatushangaza, walilima miaka ngapi mpaka mahali imefika mpaka sasa. Naam, bila shaka tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba chama cha ODM kikiwa kimeamua kupitia wawakilishi wadi kumbandua gavana wa Migori Okoth Obado kufuatia masharti ya ufisadi. Swala hili sasa linaonekana kuzua mkinzano mkubwa baina ya maseneta, baadhi yao wakitaka uamuzi wa jaji Mumbi Ngugi kubadilishwa. Elizabeth Mutuku amezungumza na baadhi ya maseneta na kuandaa taarifa ifuatayo. Hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa kuhusiana na maamuzi ya kuwabandua magavana pindi tu wanapatikana na kesi za ufisadi. Seneta wa Nandi Samson Cherargei anasema uamuzi wa jaji Mumbi Ngugi unastahili kubadilishwa kwa misingi kuwa kila mtu ana haki ya kusikilizwa kabla ya maamuzi ama uamuzi wowote kuchukuliwa. Japo seneta wa Migori Ochilo Ayako anaonekana kukubaliana na uamuzi wa jaji Ngugi. You call upon county assemblies to impeach governors that are facing graft cases, and most of them cannot access the offices because of the famous Mumbi Ngugi ruling. I think we are setting a very dangerous precedent. One, because the presumption of innocence is provided for by the Constitution. The principles of natural justice demands that you hear that person and ensure that you listen and the case is heard and determined. So when you tell people to impeach based on allegations, because those are things that are yet to be proven in a court of law. So if you tell MCs to impeach a governor simply because they are facing graft or economic crime cases in courts of law, we are having a double standards, because we will be negating the violation of the principle of innocence, a presumption of innocence, and also presumption of natural justice. What happens when governors are charged with violation of law is that, particularly when the law that they are deemed to have violated is the one that puts in place economic crimes, they are required to step aside. They are required not to visit their offices because they wield executive authority and they have authority over where the crime took place and potential witnesses. Aidha, Seneta Cherargei anasema kuwa masuala ya kesi za ufisadi humu nchini yameingizwa siasa, huku baadhi ya magavana wakionekana kufinyiliwa. We are aware that the fight against corruption has been politically motivated. It has been hijacked with people's political agenda. What happens if you have an agencies or a government that are against a particular governor? They can bring up Trump charges. The MCA is impeached too. When the courts rule, you might have been found innocent. So let us allow, don't make people to be guilty until proven innocent. Let them become innocent until proven guilty. And therefore I urge MCAs, let us be sober. And by the way, the authority of executive is not only vested with the governor. It is vested on the county executive members and the deputy governors that run the issue of running of the executive decision. So I think and I hope in future we should be able to overturn the Mumbi Ngugi ruling, because it's one of the bad law that the country would not stay on that precedent. Hata hivyo, Seneta Ochilo Ayako anasema ni haki kwa wakilishi wadi kufanya maamuzi iwapo watabandua yoyote kulingana na sheria na ushahidi uliopo. Even I have seen courts, by the way, nowadays are on a dangerous path, and we need to warn them. They are nowadays issuing cash bail, bond that are so punitive that you imagine what is the role of a bond and bail under the Constitution. The role of bond and bail is to secure attendance over a person who has been accused. It is not to punish. But when you see courts of law issuing bail and bond application, they are in a way trying to punish
somebody, yet they have not been adjudged, their case has not been heard and determined. It is within the mandate and duty of members of the county assembly to deal with each case, look at every evidence, and bring the matter either to Senate or decide as they best wish. Hiyo jana mahakama iliamua kumwachilia gavana wa Migori Okoth Obado kwa dhamana japo kwa masharti ya kutoingia afisini. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Kuingineko ni kwamba chama cha ODM kimeamua kuanza mchakato wa kumbandua gavana wa Migori Okoth Obado kutokana na shutuma za ufisadi zinazomkabili. Wawakilishi wadi 37 kati ya 41 wameafikia kuhusu hili baada ya mkutano na viongozi wa chama cha ODM hapa jijini. Tayari spika wa bunge la kaunti hiyo Boaz Okoth amerejea kazini tayari kwa mswada wa kumuondoa Obado. Obado aidha alidai kwamba kuna njama ya chama hicho kumuondoa ofisini. Our main focus of consultation was on the issue of the governance in Migori County. You all know that ODM is a party that supports devolution. It's a party that is closely associated with devolution. It's a party that works to ensure that devolution succeeds. And it's a party that abhors and condemns corruption. We fight corruption. We don't believe in corruption. We are all aware of the current developments in Migori County. The governor of Migori County, Zachary Okoth Obado, has been charged in court for misappropriation of funds and other charges, which I don't want to go into now because this matter is before court, and therefore I may not be at liberty and have the ability to comment authoritatively about it. We have consulted extensively with them. We have largely agreed with MCS, with a few reservations here and there, that really for Migori County to continue functioning, we need to make a decision. It may be a painful one, but it is the decision that can be made. That is to have the governor of Migori County impeached by the county assembly. Therefore, it is a resolution that the MCAs are going to take steps from today to have the governor impeached. We know it is not going to be easy because we are aware that there are attempts even to influence the MCAs not to do that, but the party is pronouncing itself that the governor should be impeached. Naam, Rais Uhuru Kenyatta aliamrisha Wizara ya Afya kuchapisha kandarasi za shirika la kusambaza dawa nchini KEMSA kama njia moja ya uwazi kwa Wakenya. Lakini hii si mara ya kwanza kwa amri kama hii kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Je, rais amesalia tu rais wa masharti ambayo hayatimizwi? David Muthoka na taarifa kamili. Wakati Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akikabidhi maelfu ya familia kutoka mitaa ya mabanda ya kaunti ya Nairobi hatimiliki katika ukumbi wa KICC hivi majuzi, alitoa ahadi ya kuwa mchache wa maneno na mwingi wa vitendo. Lakini Rais Kenyatta ameonekana kuchechemea katika kutimiza ahadi hiyo kufuatia hotuba ya Jumatatu alipolazimika kutoa amri sawia kwa mara ya pili, akiagiza taasisi zote za serikali kuweka wazi stakabadhi zake za utoaji zabuni. We have focused heavily on some of the issues that have been raised with regard to procurement in KEMSA and others, but I think this, as indeed was said by some of the speakers earlier, is not an issue that is related just to the health sector, but indeed to all government procurement. Haya yanajiri miaka miwili tangu rais mnamo Juni mwaka 2018 alipotoa amri sawia, huku akiagiza idara zote za serikali kuweka wazi kandarasi zote kwa Wakenya. Mara hii ameamuru Wizara ya Afya kutoa rekodi za utoaji zabuni katika mamlaka ya KEMSA ambayo kwa wiki chache sasa imekumbwa na tuhuma za ubadhirifu wa fedha. Hatua hii imechangia dukuduku kuhusu jinsi serikali imekuwa ikitekeleza sheria, huku ukaidi wa KEMSA katika kuweka wazi stakabadhi zake za utoaji wa zabuni ukiashiria jinsi baadhi ya mashirika yanavyozipuuza.
Haya yanajiri huku shinikizo la kumtaka waziri wa afya Mutahi Kagwe ajiuzulu kutokana na shutuma hizo zikiendelea. Kagwe aende nyumbani, sio angeenda jana, angeenda juzi Mutahi Kagwe. Kwa sababu huwezi kucheza na maisha. Mambo ya health ni mambo ya maisha ya watu. Tayari Kagwe amejitetea kuhusiana na shutuma hizo, akikana madai ya kushinikiza utoaji wa kandarasi zinazotiliwa shaka. David Muthoka, TV47. Asante sana mwanahabari wetu David Muthoka kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba huku taifa likiendelea na vita dhidi ya virusi vya corona, Wakenya wameonekana kulegeza masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kupunguza kuenea kwa virusi hivi. Lakini kwenye mazungumzo na runinga ya TV47, Wakenya wanasema kuwa wanafuata viongozi ambao hawatii masharti haya na kushuku uwepo wa virusi hivi nchini. Mwanahabari wetu Mwangi Maina na taarifa kamili. Wakenya tuliozungumza nao wanasema kuwa hawafuati sheria za kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Kisa na maana, viongozi wako kwenye mstari wa mbele kuvunja sheria hizi. Wengi tuliozungumza nao hawavalii barakoa, na kama wamevalia, wamevaa ndivyo sivyo. Mkutano mingi unapata viongozi wetu hawajavaa. Kwa hivyo ukiona kama kiongozi hajavaa, wananchi pia wanaona ni kama ugonjwa au wanaona ni kama si lazima wavae. Ni kwa sababu ni viongozi unapata hawavai. Wanaenda mahali kama viongozi wa Kenya wanasalamia watu kwa mikono. So utatuambiaje sisi tuoshe mikono na nyinyi mnasalamia watu kwa mikono? Wengine wakisema kuwa hata wakiwa kwenye mkusanyiko hakuna waliyemsikia ameambukizwa virusi hivi. Ufisadi kwenye shirika la usambazaji wa dawa nchini KEMSA ukiwakera wengi, wakidai kuwa ugonjwa wa COVID-19 ulizuka kuwanufaisha wachache tu. Hii mambo corona hakuna, kwa sababu mambo tukiongelea mambo ya ya Mutahi Kagwe sana. Mutahi Kagwe tulianza tunahesabu vizuri huko mbele, na sasa anazungumza vile waliongelea mambo ya wizi wakaweka chini, na wanaanza kusema sasa hizi ni 200, sasa hizi ni 100 kitu. Waacheni waambie tu wana Kenya vizuri, waseme ugonjwa hii hakuna. Kuna pesa ambazo zimepotea na wananchi ni kama wamekasirika. Hiyo ndio maana unaona wananchi wengi wameamua they cannot put on a mask kwa sababu pesa zao zinakuliwa. Hizo pesa ambazo zingetumiwa kununua madawa, kuweka zile ventilators kwa hospitali, watu wamekula. Sasa mtu atakuja aje anakuambia uvae mask ili hali wamekula karibu shilingi bilioni 100 na. Mapuuza haya wameyaweka wazi na hakuna anayefuata maagizo kutoka kwa Wizara ya Afya, hususan kuweka umbali wa mita 1, kuvalia barakoa na kunawa mikono mara kwa mara. Wakenya hawasikila muathini wala mteka maji msikitini, wametia masikio yao nta. Watu wakikusanyika wengi huku na corona haiongezeki juu. Kuna dhana kwamba huku Bungoma watu wanadhania kwamba venye wamekuwa kusanyika na corona haisongi juu ni kwamba hakuna corona, ndio maana wengi wao hawavai mask. Kuna wenye maoni tofauti, wanasema kuwa yafaa kila mmoja kutilia maanani masharti yaliyowekwa na wizara kudhibiti ugonjwa huu, maana maji usiyoyafika huyajui wingi wake. Wanahoji kuwa Wakenya husahau haraka na wamesahau makali ya virusi hivi. Kuna maana sana kuvaa mat. Mat ni kitu ya maana. Ni kwa sababu hata wale walisema tufae mat, walikuwa wakijua ni sababu gani. Na sasa wewe mwenyewe ukitoa mat unaanza kutembea hivyo, huwezi kujua kama hii kitu inakuja na upepo ama inakujaje. Unaona? Sasa ni vizuri ukue care. Wewe mwenyewe ukikataa kuchukua hatua wewe mwenyewe, hiyo ni hatua ya mtu binafsi. Ujiweke sawa. Unaona? Ujiweke sawa. Wewe mwenyewe ukiweka bidii ya kuosha mikono, na wewe mwenyewe ukuwe na bidii ya kuvaa mask. Ni madharau. Watu wanajua kweli hii ugonjwa iko. Si ati kwa sababu hatuna pesa. Serikali imeleta masks kwa bei nafuu ya shilingi 50. Shilingi 50 ni nini kwa mask ambayo inakinga mwili yako? Ile tu Wakenya wanapuuza vitu na mtu anakuambia ni nani ameshikwa naye. Lakini tunawaambia sio lazima uone mtu ndio huyu. Kwa kuwa Wakenya wengi hawajaambukizwa virusi hivi, hawaoni haja ya kutii masharti ya Wizara ya Afya hadi virusi hivi vitakapopiga hodi, maana aliyechomwa na mwiba hudhamini kiatu. Mwangi Maina, TV47, Nairobi.
Tangu mchamko wa janga la korona nchini mwezi Machi, wengi wa Wakenya wamejipata katika hali ya kutokuwa na ajira. Kulingana na ripoti ya kila robo ya mwaka iliyotolewa na Afisi ya Kitaifa ya Takwimu, idadi ya walio na ajira tangu mwezi Machi imepungua kutoka watu milioni 17 hadi milioni 16. Nano Clauren anatufafanulia kwa undani zaidi. Kulingana na ripoti iliyotolewa na Afisi ya Kitaifa ya Takwimu KNBS, ukosefu wa ajira umeathiri Wakenya zaidi katika robo ya pili ya mwaka iliyoanza mwezi wa Aprili hadi Julai. Kiwango hicho kimeongezeka kutoka 5.2 hadi 10.4, hii ikiwa ni idadi ya Wakenya milioni 1.8 na idadi ya juu zaidi kurekodiwa kati ya Wakenya wa umri wa miaka 20 hadi 29. Kiwango cha ukosefu wa ajira cha wanaotafuta kazi kimeashiria ongezeko la 22.6 ya watu 550 kutoka 14.3 iliyorekodiwa mwanzoni mwa mwaka huu. Matokeo zaidi yanaonyesha kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira cha muda mrefu cha 3.1 ni cha juu kuliko kiwango cha 2% kilichorekodiwa mwezi Januari hadi Machi. Jumla ya watu 1929 wameathiriwa. Vijana kati ya umri wa miaka 20 hadi 24 wamekuwa na kiwango cha juu zaidi cha ukosefu wa ajira kwa muda mrefu kwa 7.9. Idadi ya vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 34 ambao hawakuwa wakienda shule, kufanya kazi wala kufundishwa kazi ni walioathirika kwa 18.2 tangu mwezi wa Aprili hadi Julai, hii ikiwa ongezeko la 2.2 kutoka kiwango kilichorekodiwa mwanzoni mwaka huu. Nano Cloren, TV47. Naam, usafiri katika barabara ya Molo kuelekea Njoro umetatizika vibaya sana baada ya wakazi wenye hasira kufunga barabara hiyo wakilalamikia barabara mbovu. Masaibu yanayokumba barabara ya Molo kuelekea Njoro yanazidi kila kuchao. Kisa cha leo kikiwa ni kuporomoka kwa sehemu moja ya barabara hiyo katika eneo la Turi. Tumefunga barabara ya Molo kwenda Elbagon. Sababu kuu ya kufanya tufunge hii barabara ni kuzuia maafa ambayo inaweza kufanyika mahali hapa. Kwa sababu huu mto umevunjika na barabara imebaki kidogo tu itokane, alafu shida ipatikane mahali pale. Sisi kama wakaaji wa Molo tunaomba tu ya kwamba tulichagua mheshimiwa wetu, tunaomba aweze kutushughulikia. Wananchi waliojawa na ghadhabu walishia kufanya maandamano na kufunga barabara hiyo. Hii barabara mara ya mwisho ilipojengwa upya ni mwaka wa 72, na tangu wakati huo hii barabara imekuwa ikiwekwa viraka, ikiwekwa ile wanasema grading kila mwaka. Imechukua muda mrefu, by the way, imechukua muda mrefu kuliko vile inavyostahili. Na siku ya leo kama unavyoona, sisi kama wakaaji wa sehemu hii tumeamua kufunga barabara hii kwa sababu tumeona tukiachilia hii barabara iendelee kutumika jinsi ikiwa katika hali ilivyo itatusababishia maafa. Naibu gavana wa kaunti ya Nakuru ameahidi kuletwa kwa mashine za kutengeneza njia mbadala, huku wakitafuta suluhu kwa barabara ambayo imekuwa ni kero kwa wananchi. Na on quick assessment tumeona ya kwamba kabla hata contractor mwenye tumepata kuja atengeneza ile sehemu ambayo ilikuwa na shida, sisi tumeleta mashini yetu ya county, na in the next 2 or 3 hours mashini yote itakuwa ikitengeneza hii barabara ambayo tumesimama hapa ili isaidie wananchi kupita wakati ile barabara ingine inatengenezwa. Hii ni barabara ya Molo kuelekea Njoro ambapo uchukuzi umekatizwa kwa zaidi ya masaa 4, huku wakazi wakiteta kuhusu uharibifu wa barabara hii na wameapa kutoifungua iwapo viongozi wao hawatashughulikia tatizo hili. Nikiripotia TV47 kutoka eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru, jina langu ni
Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, hii ni awamu ya kwanza. Unashangaa mbona nimecheka, mwelekezi wangu hapa ananipa maneno ambayo kidogo nanifanya niweze kusmile. Naam, kufikia hapo mpenzi mtazamaji, mie sina la ziada kwa sasa. Natamatisha awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Itakapotimu mwendo wa saa 6 kamili nitakuwa nawe hapa kwa muda wa dakika 5 za habari moto moto. Sina la ziada na kutakia mchana mwema. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirubi. Exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integration.